In a moment, the bride and groom and their families will enter the venue together. For that, ladies and gentlemen, let's get to be ready to welcome the presence of the happy bride and groom. We ask ladies and gentlemen to stand together, and welcome the presence of Cibuges family. Oh, come here, please. Just for a moment to stand up here. In the left there. Yeah. Then followed by the presence of Niken's family. Be careful. In here, left in here. Come here. Yes. Sebelah kanan. Be careful. Next, let's welcome the presence of the happy bride and groom, Cibike and Niken. Let's give applause. Let's give applause again. Yeah, careful. Ya cukup ya, nah atas. Okay, ladies and gentlemen, the bride and groom accompanied by their families are in front of us. So once again, let's give the most enthusiastic applause. Take a picture. Okay, done. Okay, let's come back to the seat. Okay, let's invite Mr. Carlo and Mrs. Nita to lead the praise and worship. Siap-siap ya. Iya, duduk di situ, cari aja kursi di depan. Sini aja, oh, sini aja. Dalam sini, dalam. Apa-apa, duduk di sana ini. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan sih. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, tinggikan derajatnya. Kita lebih dari pemenang.
Kita lebih dari pemenang. Christ is enough for me. Ooh, Christ is my river and all of my devotion. Ooh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. Ooh, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God to be glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough, say. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided, say, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, thank you Mr. Carlo dan Mrs.
Mrs. Nita, welcome. Okay, next, let's invite Pastor Samuel to give the word of God. Waktu dan tempat dipersilahkan. Praise God. Saya minta tolong Miss Shirley. Yes, Pastor. Duduk sambil duduk aja nggak apa-apa, Miss. Sambil duduk aja ya. Sebetulnya ini tempat untuk Ibu Tata. Iya, tempat ini Ibu Tata. Samping ini. Iya, samping situ Ibu Tata. Iya. Oke. Welcome to Surabaya for GBK's family and friends. Please, Miss Ellie. Enggak. Translate. Oh iya, oke. Well, terima kasih atas kehadirannya keluarga GBK dan Niken untuk menghadiri. Today we attend our beloved son and daughter to be united in one holy vow of wedding. Terima kasih kalian semua hadir hari ini untuk disatukan menjadi satu kesatuan di hadapan Tuhan. I do believe every one of us do support both of them. Dan aku yakin semuanya memberikan restu dukungan buat Niken dan GBK. Oke, everyone? Oke, everyone? Betul nggak kita semuanya mendukung GBK dan Niken? Ya, betul. Kalau kita semua mendukung, I invite you to give the best clapping hand for both of them. Give applause. Belum. Sekali lagi yang lebih seru lagi untuk mereka. Sekali lagi yang lebih seru. Oke. I see today all of us have a very cheerful face, very happy face. Aku lihat semuanya di sini, semua wajahnya sangat bahagia sekali. Okay. In many stories, in many scenarios, even in Hollywood movie. Bahkan di semua banyak film Hollywood. Yeah. There are many movie about love story. Banyak sekali film cerita tentang love story ya. Tentang cinta. Where a girl and a boy they meet and they married. Di mana lelaki dan perempuan memutuskan untuk menikah. Or a princess who live in castle
Atau mungkin seorang pangeran yang tinggal di sebuah istana. Meet a prince with a prince who ride a white horse. Sorry. Bertemu dengan seorang wanita yang mengendarai kuda putih. And they meet and they marry. Mereka bertemu dan mereka menikah. Everyone happy. Semuanya bahagia. Every enemies, Setiap musuh, bad witches, bad warcraft, semua dukun, ya, semua dukun. apa Semua penyihir, jahat, penyihir, red dragon, naga-naga, everything was disappeared. semuanya akan menghilang. Bad person defeated. Orang jahat dikalahkan. And they both live happy ever after. Dan mereka hidup selamanya bahagia. Forever. Selamanya. That is in a movie. Dan itu di sebuah film. That is in scenario. Di sebuah skenario. Actually, Sebenarnya in real world, di dunia nyata, after a couple setelah sebuah pasangan have committed memutuskan to make a vow for wedding, untuk mengucapkan janji cinta, pernikahan, for live together, untuk hidup selamanya in real life, di dunia nyata, they are not facing like movie scenario. mereka tidak menghadapi seperti skenario. Even in Korea drama love story, Bahkan di film Korea drama, they only face that everything are dreams. semuanya hanyalah mimpi. They will disappear Semuanya akan menghilang when they face the real life. saat mereka menghadapi dunia nyata. There is something wrong Ada sesuatu yang salah in their relationship, di hubungan mereka, in their marriage. di pernikahan mereka. Before their marriage, Sebelum mereka menikah, everyone semua orang dream bermimpi about having tentang mempunyai mimpi, about happiness tentang kebahagiaan after wedding, setelah menikah, after party. setelah pesta. Everyone want to Setiap orang ingin feel like in heaven, merasakan seperti di surga. but Tetapi why they feel kenapa mereka merasa after they enter the married life, setelah mereka masuk pernikahan, they like enter a trap. Seperti mereka masuk ke dalam sebuah jebakan. They enter a jail. Mereka memasuki penjara. They enter in hell. Mereka memasuki neraka. Where is the heaven? Di mana surganya? Where is the heaven of marriage? Di mana surga pernikahan? Today, Hari ini I want to share aku ingin membagikan something. sesuatu. I accept that I'm not a perfect man. Aku merasa bahwa aku bukanlah seorang lelaki yang perfect, yang sempurna. I am my wife. We don't have perfect marriage. Saya dan istri tidak memiliki pernikahan yang sempurna, But I want to share this tapi aku ingin membagikan ini because we love you both. karena kami mencintai kalian berdua. We want to having a better marriage, Kami ingin memiliki pernikahan yang lebih baik, better than us, lebih baik daripada kami, better than all of us, lebih baik dari semuanya, happier than us. lebih bahagia daripada kita. I do believe that. Aku sangat mempercayai itu. Okay. First, I would like
to ask you to read some verse. Pertama aku ingin kamu membacanya di Alkitab. In John, Yohanes. First John, Miss bisa bacakan. First John chapter 4, 1 Yohanes 4 verse 8 ayat 8. Bacakan dalam bahasa Inggris, Miss. Minta tolong, Miss. King James, ya. Ada gak King James-nya? Sebentar ya. Saya bacakan ya. Tapi Miss baca bahasa Indonesia, Miss, okay. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. First John 4 verse 8. Please. 1 Yohanes 4 ayat 8. He that loveth not God, for God is love. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Whoever, siapapun, unable to love, dapat mencintai. Unable, tidak dapat mencintai. Without, tanpa knowing God, mengetahui Tuhan, tanpa mengenal Tuhan. Yeah. No one can love other. Tidak ada orang yang dapat mencintai sesamanya without knowing God Himself. Tanpa mengerti Tuhan. In Eros. Eros is God. In Greek philosophy, Eros is dewa. God. Eros adalah dewa dalam filsafat Yunani. Eros means passion, mean lust. Jadi eros itu berarti gairah cinta, lust, nafsu birahi. Eros is ours in every one of ours. But if CBK and Niken, you both depend on eros, someday your lust, your love will decrease. As long as your ages, as long as you live together. Today we see Niken and CBK. CBK very handsome with Japanese traditional suit. Piye kabare rek? Niken, I see you very beautiful today with big smile, big happiness. Someday our body's condition, suatu ketika kondisi setiap orang will decrease. Akan mengalami penurunan. We at our age, sesuai umur kita, and our condition will decline. Dan kondisi kita juga akan turun, merosot. Yeah. I have a friend in Sidoarjo. Saya punya teman di Sidoarjo. He is older than me. Dia lebih tua daripada saya. I see many keriput in his face. Di wajahnya. And someday, dan suatu ketika, I met him. Saya bertemu dengannya. I see his face is very smooth. Oh, saya melihat wajahnya sangat smooth.
There is no defect in his face. No keriput di wajahnya lagi. I asked him, Saya bertanya padanya, "Hey bro, hai bro, something wrong with your face?" ada sesuatu yang salah di wajahmu. He told me that Dia, he just come back from China dia berkata kepadaku bahwa dia baru saja dari Cina for stretching untuk his menarik face wajahnya. skin. Facelift. Operasi. Yeah. And I saw that his wife Dan aku melihat istrinya is a lot older than him. banyak terlihat lebih tua daripadanya. You look young. Dia terlihat muda, istrinya terlihat tua. Yeah. But now CBK and Niken, you very young. Even I see both of you too young to be married. Oh, you're not young. She is. Okay. First, don't use your eros to love each other. Use agape. Before you make a relationship, Jadi jangan mencintai menggunakan cinta eros karena itu hanyalah nafsu. Jadi lebih baik menggunakan cinta agape karena itu kasih dari Tuhan. before you make a connection, Sebelum kamu memutuskan untuk menjadi satu, before you make a relationship, sebelum kamu memutuskan untuk mempunyai hubungan, before you want to know who she is, who he is, sebelum kamu mengetahui siapa dia, sebelum kamu mengetahui siapa Niken, siapa GBK, and for all of us, dan semua daripada kita. before we make a relationship, Sebelum kita memiliki hubungan, before we want to know sebelum our kita, new friends, sebelum kita ingin mengetahui teman kita yang baru, we should know our God first. kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. We should have very good relationship with God Kita Himself. harus memiliki hubungan yang sangat baik terlebih dahulu dengan Tuhan. We could not love other Kita tidak without knowing God. kita tidak bisa mencintai seseorang tanpa kita mengetahui Tuhan. Okay, point number 1 for Niken and CBK. Know your God first. Pertama untuk GBK dan Niken harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. How to know God first? Read the Bible. Bacalah kitab suci, Read the Word of God. baca firman Tuhan, Pray together. berdoa bersama, Build your spiritual life. bangunlah spiritualmu, Support each other in spiritual matter. dukunglah saling mendukung satu sama lain dalam hal spiritual, And you will know God better each day. dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan itu lebih baik setiap harinya. You should aware when Niken or CBK Kamu harus was waspada, Niken and GBK, if someday jika suatu ketika one of you salah satu dari kalian don't have a hobby tidak memiliki hobi to pray, untuk berdoa, to praise the God, untuk memuji Tuhan, to read the Bible, untuk membaca Alkitab, to go looking for God in church, tidak mau melihat Tuhan di gereja, or atau don't want to do the word of God. tidak mau mendengarkan firman Tuhan, That is unaware. haruslah waspada. First, back to the basic. Pertama-tama kembalilah ke basic, Know God first. kenallah Tuhan lebih That dalam. is better. Dan That is the most important thing in marriage. itu hal yang terpenting Yeah. dalam pernikahanmu bila kamu mengenal Tuhan. Do you get it both? Okay. The second one. Ojo suat-suat iki sing ngomong dredeg iki.
Okay, the second one. Role of God in marriage. Peran Allah di dalam pernikahan. 1 Corinthians 1 Korintus 11 verse 3 1 Korintus 11 ayat 3. ayat 3. Silakan baca, Miss. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Tunggu sebentar. Kita dengar pelan-pelan ya. Ini udah biasa kita baca, kita dengarkan pelan-pelan. Silakan, Miss. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. From this verse, melalui ayat ini, Holy Spirit teach us. Melalui ayat ini, Roh Kudus meminta kita To realize untuk menyadari that head of a family bahwa kepala dalam sebuah rumah tangga is not husband, is not husband, is not wife, is not wife. Bukanlah istri. is not husband, Bukanlah suami, is not wife. bukanlah istri. Head of a family Kepala dari rumah tangga adalah is Jesus. Tuhan Yesus. I don't know Aku tidak tahu why Apostle Paul, Rasul Paulus, Rasul Paulus. write it down. Aku tidak tahu mengapa Rasul Paulus menulis ini. Why Paul mention head as an illustrator. Entah mengapa Paulus mengatakan bahwa kepala dalam rumah tangga adalah Kristus. Because head means Karena kepala artinya control, kontrol, life, life, hidup. mengontrol kehidupan. Ya. Head means control and means life. Kepala maksudnya adalah kontrol dan kehidupan. There are in every creature, Banyak dalam semua ciptaan, makhluk ya, has its own head. memiliki masing-masing kepalanya. Yeah. I do believe that everyone here, Aku yakin bahwa semua orang di sini no one left your head behind at home. tidak ada yang meninggalkan kepalanya di rumah. Everyone always put your head in right place. Semua orang akan selalu membawa kepalanya dimanapun berada. I cannot imagine Saya tidak bisa membayangkan if someone here jika salah satu orang di sini attend here, menghadiri ini, come here datang ke sini without his head. tanpa membawa kepalanya. I do believe we will be scattered everywhere. Aku yakin kita semua akan lari ketakutan. Nah, let Jesus Biarkan Tuhan be menjadi your heads, kepalamu, head of your family. kepala rumah tanggamu. In world system, dalam sistem dunia, head of a family Dalam sistem dunia, kepala rumah tangga is a husband. adalah suami. But Tetapi in heaven's di system, surga, di sistem surga, head of every family, kepala dari setiap rumah tangga only Jesus. hanya Tuhan Yesus. Do you get it, boss? Thank you. Thank you, God. First is know God first. Pertama, haruslah kenal Tuhan lebih dulu. Second one, Yang kedua, let God become your head of your
family. Biarkan Tuhan menjadi kepala dalam kehidupan rumah tanggamu. The third thing about head is, Yang ketiga, dari hal kepala ini, head always control everything. kepala itu akan selalu mengontrol semuanya. Every aspect of your body. Di setiap aspek badanmu. When God Himself Ketika Tuhan itu sendiri become your head of your family, menjadi kepala rumah tanggamu, God Jesus Tuhan Yesus will control akan mengontrol your marriage, pernikahanmu, will control akan mengatur your financial, keuanganmu, will control akan mengatur your job, pekerjaanmu, your business, bisnismu, your health, kesehatanmu, even bahkan your future children, masa depan anak-anakmu, your future grandchildren. masa depan cucu-cucumu. God always control Tuhan akan selalu mengontrol in every aspect of your life, di setiap aspek kehidupanmu, aspect of your future life, di semua aspek masa depanmu, even aspect in eternal life. Bahkan dalam kekekalan, God is in control. Bahkan dalam kekekalan Tuhan akan selalu mengambil alih hidupmu, mengontrol hidupmu. JBK and Niken submit to God. JBK, you are not a commander of Niken. Niken is not a commander for JBK, no. Niken submit to JBK. Then both of you submit to God as the head of your marriage. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Now, together we will be a witness for their full wedding. But before that, I ask Niken and JBK first asking for blessing. The second one, thank you for your parent. From babies, teenager, youth, until now, thank you for your parent, for your mama, for raising you, take care of you, protect you, and become the perfect role model for your marriage. Now, I ask you to bow down. Wait a second. To bow down, both of you. First, Niken, and the second one, JBK. Kneeling before Miss Tata. Mungkin ada yang bantu bawa buahnya, buah lagi. Bunganya. Ya, oke. Iya. Wait, one by one. Bu Tata tasnya mungkin bisa di itu ya. Oke. Ya, oke. First is Niken turn. Bu Tata begini, Bu Tata. Saya menghimbau Niken sama JBK untuk meminta restu sebelum mereka mengucapkan janji nikah. Dan Niken, saya himbau juga untuk berterima kasih sama Bu Tata. Soalnya sejak dari kecil, remaja, pemuda sampai sekarang, Bu Tata ini mengasuh, melahirkan, membesarkan, dan bahkan menjadi teladan. Begini loh cara menjadi seorang istri. Begini loh cara menikah. Gimana Bu Tata? Oke ya. Oke, silakan. You should bow down before your mom.
Please. Terima kasih untuk Mama selama ini. Hallelujah. Cibike asking blessing from your mother-in-law, and now she is your mama too. Please take your time. Ada tisu gak? Mungkin anyone bawa tisu mungkin? Anyone? Penontonnya juga nangis juga. Ya tisu ya itu. Please. Saya juga terharu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Now, if anyone who can show, just cause both of them may not be lawfully wed, speak now or keep silent forever. Mungkin ada Bapak Ibu yang keberatan dengan pernikahan ini, silakan. Mungkin ada yang hendak diucapkan, diutarakan. Tidak ada ya? Kita semua dukung. Bapak Ibu mendukung mereka berdua? Kurang sungguh-sungguh. Mendukung? Amin. Sah. Kurang kompak. 1, 2, 3. Amin. Tuh, mereka mencintai. Okay. Now we will see both of them will making a vow for their marriage. Please welcome. Facing the audience ya. Mikrofonnya mungkin. Oh apa? Facing each other, sorry. Facing each other ya. Yeah. Satu aja. Nanti ini janji nikahnya ya. Oke. Oke, kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua yuk. Oke, dimulai dari Cibike dulu. Ya, kasih. Cibike, say it with loud and confidence. Loud, confidence, but soft. I don't know how to create it.
Oh, biometrically way. Okay. Please. Look at Niken's eyes. Cuy cuy 1 2 3. Cuy cuy. Okay, please. The micro. Okay. Please take your time. I, Chibike Wisdom Monjoko, as today to take Niken as my lovely wife, and I promise to protect her and love her and make sure she's always happy, and I will do that with all my heart forever and ever. Haleluya. Mana tepuk tangannya? Lebih heboh, lebih heboh. Ya. Okay. Niken, have you heard his vows for you? Okay, now your turn. My sayang. My yori-yori. My sua-sua. I, Niken Pramesti Retno Dewanti, I will take you, Chibike Wisdom Monjoko, as my husband. I promise I will love you and I will be a good wife for you. And I promise I will support you in any condition until death do us apart. I love you. Mana sweet. Mikrofonnya. Oke, sekarang kita akan mendoakan doa pemberkatan pernikahan ya. Wedding kiss dulu. Please, nanti dulu Miss. Silakan duduk ya. Please have seat ya. Oke. Saya undang para hamba-hamba Tuhan, Pastor Rose, Pastor Gary, kita akan mendoakan ya. Oke ya. Pastor Rose. Oke ya, Pastor Gary. Kita doakan sama-sama ya. Burus di samping sini, Burus. Iya. Yeah. Pastor Gary, dirangkul aja. Iya. Yeah. Ya, Pastor Gary rangkul ya. Ayo, semua raise your hand forward for both of them. Okay, what a wonderful moment today. I do believe that many angels in heaven, they know about this moment too. And angels are here today. Holy Spirit here. Father Jesus Christ here too. We very joyful to bless both of you in the front of heaven, in the front of all of us. Become one family. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, we bless you in holiness. We bless you in fear of God. Kami memberkati Engkau dengan rasa takut akan Tuhan. We bless you with heart of passion for God. Kami memberkati Engkau dengan roh gairah kepada Kristus. We release blessing for long life. Kami memberkati dengan umur yang panjang. We bless you with health, kesehatan. Kami berkati Engkau. We bless you with very smart children. Kami berkati Engkau dan anak-anak yang pintar. Very healthy children and grandchildren also.
Presence of God always be with you. Hadirat Tuhan selalu ada di tengah denganmu. And bless from heaven directly. Every time, every minutes, every hours, every day, and forever be with you. God Jesus, control your marriage, control your family. No one will disturb you. And every trial who want to distract your marriage, I rebuke in the name of Jesus. Jesus will destroy everyone, everything who want to destroy your marriage. God himself become your shield. God himself become your shepherd. In the name of Jesus, hallelujah. Amen. Clapping your hand for both of them. Now, mereka akan melakukan tukar cincin. Oke, kita akan menyaksikan bersama mereka bertukar cincin, wedding ring, karena mereka sudah diikatkan dengan tali pernikahan kudus. Kita sama-sama saksikan ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan. Niken sama Cibike bisa rise up, facing each other. Iya, berhadapan. Jangan memunggungi, berhadapan. Oke. Wah, bagus sekali cincinnya, ada lampunya ya. Oke, mulai dari Cibike. Saksikan ya. Gini ya, kita sama-sama buat suara sampai dikenakan cincinnya ya. Oke ya. 1, 2, 3. Ya. Don't push it, don't push it. I know you have a big force. Oke, Cibike. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Okay, thank you. And now the moment we all waiting for. Please, Yes. Miss Shirley. You both will doing wedding kiss. Hey. Hey. Ambil fotonya harus tepat ya, karena ini momen-momen yang sangat indah sekali. Oh ya, oke, count 3, 2, 1. Jangan dilepas ya, sampai besok. Sampai besok jangan dilepas. Masih kurang? Boleh dilanjutkan? Oke, sekarang ini Pastor Gary jadi Ketenggengan. oke, ini kan Cibike. Oke ya. Facing forward ya. No. Just facing. Pastor Gary, we have a little gift from church for both of you. We do hope that from this little gift, like seed, it will grow
in your heart, grow rooted and giving fruit in your family. Please, Pastor Gary. Fotonya mana foto? Tolong foto. Foto, fotografer. Tunggu. Gak ketok kamu dari sana. Oke, sekarang now GBK and Nikan please have seat. GBK. Oke, GBK, please having seat. Now is your first duty as a husband and as a son-in-law for Miss Tata is to serve them spiritually. I invite for all of you in Holy Communion. Okay? But I asked GBK to serve the Holy Communion for Niken and Putata. Please, biar GBK-nya ya. GBK-nya melayani mereka ya. GBK ya. Give to Niken and Miss Tata. Okay, take for yourself. Okay, I invite you, 4 of you, rise up. Enggak, balik aja. Mari silakan bangkit berdiri, rise up, 3 of you. You can break the seal. GBK, GBK, would you like to help Miss Tata to open the seal? Oh, this is already. You know, I invite all of you to raise up your hand. Okay. Listen to the word of God. For I have received of the Lord that which also I deliver unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took a bread, just like all of you. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take, eat, this is my body." Every bread, each bread you hold, in the name of Jesus, in the faith of Christ, that are body of Christ itself. This is my body which is broken for Butata, for Niken, and for GBK. This do in remembrance of me. If you do believe that every bread you hold now are the body of Christ, I invite you to eat this. Please, silakan makan. Be careful. Your sweet is white. Would you help me? Can open it? Oh.
you can use that cup for yourself. Okay. After the same manner, you can raise up the cup. Okay. After the same manner also he took the cup when he had supped, he saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." If all of you do believe that wine in that cup now become the blood of Jesus through your faith to God, I invite you to drink the wine, drink the blood of grace. Silakan. Ada yang bisa bantu ininya? Ya. Ya. Oke, please have seat. Sekarang tanda tangan ya. Oke. Please. Then continued with the process of signing the marriage document. We invite the witness, Mr. Donjo and Mr. Danan. Please move forward to the stage. Mr. Donjo and Mr. Danan. Witness, mereka ngawasi, mereka lihat. Please to the stage. Terus dokumen. Please, CBK. Okay. CBK first, you sign here. Sign here. Yes. Yeah, up here. Yeah. Fotonya. Ulang lagi, ulang. Enggak, pura-pura aja. Apa? Just to fake it, just to fake it. No. Yeah. Okay. Now you can. Nah, sekarang baliknya ini. Sorry. Nah, ini wedding vow-nya pertama CBK. CBK, you sign here, up here. Must touch, yes, must touch the seal. Okay. You can. Oh. Oke. Bisa dibawa, bisa ditunjukkan ke jemaat ya. Depan belakangnya ya. Silakan. Oh, tunggu dulu. Ini para saksinya belum ya? Sorry. Please, witnesses from family.
Okay, thank you. Oh ya, Cibuke and Niken, please show the certificate to the. Ya, silakan difoto. Sah ya, saudara-saudara. Sah. Sah. Cincinnya juga di ini cincinnya apa? Niken cincinnya Niken diginin juga. Ya. Ya. Sini, kurang dekat sama temannya. Kurang dempet maksudnya. Kamu kurang dempet, kamu masih ada renggang di sini. Ya gitu ya. Ini dua orang masuk foto ya. Oh iya, oke. Yes. Thank you. Ya ini juga mau foto, maju ke depan. Ya saksi, foto with the witness. Pastor Gembala, Pastor Sam juga foto aja ya. Enggak, foto bersama ini. Doa berkat dulu. Oh. Saya belum. Sudah? Ya, habis gini. Doa berkat dulu baru nanti bisa foto. Potong kue dulu. Potong kue dulu. Okay, finish. Yeah, okay. You can back to the chair. Cibuke and Niken stay in the stage. Yeah. Okay, next ladies and gentlemen, the bride and groom will cut the bridal cake. Di mana kita percaya bahwa prosesi pemotongan kue ini bisa diibaratkan bagaimana kedua mempelai akan siap untuk membuka gerbang kehidupan mereka yang baru bersama-sama sebagai sepasang suami istri. Okay, we invite the bride and groom to hold the cake knife together and then get ready to cut the wedding cake from top to bottom. You have to cut the cake from top to bottom, don't stop. Yeah, just like how the bride and groom never stop loving their partner. Okay, let's give applause. Yeah, give applause again. Okay. Nah, kue kecilnya mana? Kue kecil untuk ini nggak ada. Ya dari sini berarti. Oke, terus tempatnya? Oh, diambilkan. Oke. Okay, next is the process of feeding the wedding cake. Potong kecil aja. Ya segitu aja cukup. Dikit kecilin itu. Enggak boleh, aku nggak boleh pegang, kamu yang potong. Kamu bantu dia pegang tangannya gini. Tisu, pakai tisu aja ya. Ya pakai tisu aja. Ya pakai tisu. Oh ya wes gitu ya. Oke. Ya fotonya, fotografer. Loh sini enggak bisa kayak gitu kan harus mulut ya mulut. Oh gitu. Terus biasa oke. Ya wes. Oke. Oh, enggak pakai itu. Ya, oke. Mulai suap-suapan. Ya, oke. 3, 2, 1. Iya, ini foto.
sudah dapat fotonya? Kalau belum bisa diulang kembali. Sudah dapat fotonya saat sudah masuk ke bibirnya? Sudah dapat ya? Oke. Oke, next. Let we invite Pastor Samuel. Oh, Pastor Gary. To give a blessing and pray for the bride and groom GBK and Niken. Mereka balik aja. Oke. Oke. GBK and Niken, you can may back to your seat. Ya, kita turut merayakan, kita turut berbahagia ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pada pemberkatan pernikahan pada siang hari ini bukanlah akhir ya. Walaupun sudah selesai, tapi ini bukan akhir. That is no finish, but this is a start. This is a beginner ya. For you all of you, both of you, to build your family, to build your happiness, your joy. Ya, oke, kita bangkit berdiri, and we lift up your hands. Kita akan mengangkat tangan kita to receive, to menerima berkat daripada Allah Bapa. Receive the anointing of God the Father, and the love of the Son, and in the name of Jesus Christ, and the comfort, penghiburan, the strong, kekuatan from Holy Spirit dari Allah Roh Kudus, sekarang and now and until forever, dan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus Christ. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Okay, now we will have to take the picture.